from somewhere. So no, it's been great. It's been great to see everyone again, and look forward to hopefully another good year leading up to the Euros next summer. Питання до Гаррі Кейна, відповідно, що він прийшов у Баварію, і для нього це перший випадок, коли він їде до збірної з іншої країни, а не з Англії. І відповідь, як ви себе почуваєте, наскільки це по-інакшому це відчуття? І відповідь, звичайно, я звик зазвичай подорожувати разом з командою, а цього разу довелося поїхати, трошки подорожувати Європою. Але ви ж розумієте, що я завжди щасливий долучатися до цієї команди, бути разом з командою, і мої всі емоції сконцентровані виключно на команді і на нашій основній меті вийти на Євро наступного року. And Harry, you've obviously been playing in some of the stadiums that are going to host the finals next summer. Have you allowed your mind to think about possibly wearing a different shirt in those same stadiums? Not too much, obviously the full focus has been on Bayern Munich and trying to win the games there. Of course, the Euros is something in the back of our mind, but we still have to qualify first and foremost. So I don't like to think too far ahead, but of course it's nice to play in new stadiums and get to know that, and then hopefully next summer have a little bit more feeling like home than what I'll be used to. Питання про те, що наступне Євро буде у Німеччині. Зараз Гарет грає, власне, на стадіонах, які наступного року будуть приймати Євро. Що це таке за відчуття? Він каже, чи відчуваєте ви, що це ті самі стадіони, що і прийматимуть Євро? Він каже, що насправді ні, я концентруюся на своїй грі за Баварію, і, звичайно, приємно там трошки поринати спогадами в те, що це, можливо, ті самі стадіони, на яких ми гратимемо наступного літа, але не більше. Gareth, last one from me. It's clearly been, in some ways, a difficult week for Jordan Henderson, following that first interview he's done since his move to Saudi Arabia. The response to that's been pretty hostile from some. I don't know if you or he have paid too much attention to that. But does all of that make you more inclined to play him in this game, or more inclined to maybe keep him out of the firing line? No, I don't pick the team based on external reaction, as you'll be well aware, over the course of 5 years, or 7. But he's a very experienced professional. He is very mature at handling any situation, really. So he's trained really well this week. The whole group have. I've been really pleased with the approach to everything, and everybody is available, which is good for us. Питання щодо Джордана Хендерсона, який долучився до команди вже в статусі гравця іншого клубу Саудівської Аравії, і питання щодо того, наскільки він буде доступний на завтрашню гру, чи можливо гратиме завтра, чи можливо його варто поберегти до гри наступної вже проти Шотландії. І відповідь, що я ніколи не обираю гравців на якихось емоційних рішеннях. Ми всі знаємо, що він дуже досвідчений, дуже сильний гравець, який дуже нам підходить, і, власне, він цього тижня гарно тренувався, в нього все виходить. Якщо він буде доступний для нас, то, звичайно, він завтра зіграє. Good evening. My question is for Gareth. You played against Ukraine in European Championship 2 years ago. Do you notice any differences between Ukraine in Euro 2020 and now? Thank you. Well, we feel that both teams are very dangerous. A lot of the midfield players are similar, and they can control games really well through midfield. So you have to be very well organised with your pressing. And of course they have speed for counter-attacks as well. So we know that the team that night and the team that we play against tomorrow have a huge threat. We dealt with that really well in the 2 previous games, but tomorrow is a different occasion and we have to do it again. Питання щодо того, що Англія грала проти України 2 роки тому на Євро в чвертьфіналі. І завтра теж гратиме. Власне, чи бачить Гарет різницю між цими двома командами? І він каже, що та команда дворічної давнини, що ця, вони дуже небезпечні, дуже
згуртовані команди, вони дуже гарно грають в контроль м'яча і дуже небезпечні в своїх контратаках. Тому це дуже організована команда, і ми маємо зіграти з ними так само організовано і зробити все можливе, щоб нейтралізувати їх гравців середньої лінії, які є дуже важливими для команди. Hi to you both. Gareth, during the Euros, I guess the significance of the match was purely it was a quarter-final. But do you think now the fixture has taken on an extra significance because of the closer friendship perhaps between the countries since the war began? Yeah, I can't talk on a broader perspective, but football-wise, it's just a difficult game for us. So a team we respect a lot, some players that have played in England that we know, some of the players know very, very well. And we know that we have to be at our very best to get the win that we want. Питання про те, що 2 роки назад дійсно була дуже важлива гра Англії проти України, оскільки це був чвертьфінал, але чи відчуваєте ви, що завтрашня гра теж буде дуже значною, тому що це гра проти команди, країна якої знаходиться у війні, і відповідь така, що дійсно ми розуміємо, в яких обставинах ми граємо. Більше того, ми дуже поважаємо цих гравців, ми знаємо цих гравців. Багато з них грають в англійській прем'єр-лізі. І для нас це дійсно така теж складна емоційна ситуація, але це футбол. Harry, how's the German coming on? It hasn't really come along any further, to be honest, yet. I'm due to actually start lessons when I get back. The teacher, I think, was away for a little while. So yeah, look, I'm fully open to trying to learn the language. I've been told it's extremely tough, but I want to take in the culture as much as possible. So even if I can pick up a few words here and there, then that would be great. But we'll have to wait and see. Питання, наскільки Гарет вчить німецьку мову і як вона йому вдається. Він каже, доволі складно, тому що це складна мова, у мене є вчитель, я з ним займаюся, але, звичайно, я намагаюся багато спілкуватися, як ніби збирати слова то там, то тут, і вивчати нову культуру, вивчати мову, це, звичайно, завжди дуже цікаво. Gareth, there are reports suggesting that LGBTQ fans will protest in their own way if Jordan is to play any part in the game. What would you say to these fans who still feel unable to accept why he went to Saudi? Well, I think Jordan expressed himself this week that he'd be sad if that's how they felt. His feeling towards that community hasn't changed. And I think as a team, I'm sure all of our fans are going to get behind the team when the game starts. So I understand some of the comments that have been made, and I respect the comments that have been made. But I think what's also been said is that they're going to get behind the team when we play, and I'm sure they'll get behind Jordan when the game starts as well. Питання щодо того, що ЛГБТ-ком'юніті протестували і виражали своє незадоволення тим, що Джордан Хендерсон перейшов в клуб Саудівської Аравії, яка забороняє, власне, ЛГБТ-ком'юніті, і наскільки це впливає на Джордана і взагалі на гру команди. І тренер говорить, що ви маєте розуміти, що це емоції, це фанати, і насправді всі фанати, коли Джордан приїжджає грати за Англію, всі вболівальники стоять за Англію. Вони підтримують їх в будь-якій ситуації, тому ми впевнені, що все буде добре. And Harry, on that note, there were reports that there was interest in you this summer from Saudi. Did that interest turn into anything solid? And would you consider it? What do you make of the project there? For me, I've just gone to an extremely big club in Bayern Munich, so my focus is fully on them. There's always speculation on different clubs that wanted me and rumours that wanted me, but at the end of the day, my focus was on Bayern Munich, and we managed to do that deal. So I'm extremely happy to be there, and that's where my future is for right now. I'm sorry, I have heard rumours of what club? Sevilla?
Saudi Arabia. Окей. Були чутки про те, що Гарет може перейти також в клуб Саудівської Аравії. Наскільки ці чутки дійсно мали під собою підґрунтя? І Гарет сказав, що це чутки залишаються чутками. Я перейшов до великого клубу, такого як Байер, і я дуже задоволений цим трансфером. Але просто там журналісти можуть про це говорити. Але зараз дійсно я гравець Мюнхенської Баварії, і для мене це дуже важливо. Hi to you both. It's a question for Harry. I wanted to ask you about a former England teammate of yours, Dele Alli. He gave that very emotional interview in July, and I firstly just wanted to ask what your reaction was to it, and how much did you know about what he spoke about publicly for the first time? Yeah, I think it was extremely brave of Dele to come out and give the interview he gave. You know, we'd known each other for a period of time, and but I didn't know the extent of what he had been through in his life for sure. So yeah, it was eye-opening for me to hear that, and I texted him after and said how much I think what he done will help a lot of other people as well feel comfortable in sharing their feelings and sharing what they've been through. So yeah, I caught up with Dele in the summer, and but this was before the interview, and he seemed to be on a good track, and I know he's been working hard to get fit. So yeah, I can't wait to hopefully see him back out playing football again. I think he's definitely in a better place now, and yeah, that he's still got a lot of time left in his career, and I'm one person who really hopes he can kind of get back on track and see him playing week in, week out. Питання щодо інтерв'ю, яке дав Деле Аллі, дуже емоційне, наскільки Гарет його бачив і чи вони спілкувалися після того інтерв'ю. Він сказав, звичайно, я дивився це інтерв'ю, Деле дуже сміливий в тому, що він розповів і чим він поділився. Я навіть не міг підозрювати, до якої міри в нього було складне життя і через що він проходив. Але після того, як я подивився це інтерв'ю, я написав йому, я підтримав його. І я підтримую в тому, що він зміг поділитися своїми думками, своїми емоціями. І він дуже гарний гравець. Я радий, що він зараз тренується, що він набирає форму. І ми всі чекаємо на його повернення в команду. Ми всі чекаємо, що він знову засяє, так як він це робив. Roger Hampler, footballbusinessjournal.com. Yeah, I have a question for Harry. We are super hard circumstances for the Ukraine national team. We are playing since 3 seasons actually the games away from home, and I'm wondering if do you have any contact before this game with Ukrainian players? Lots of them are playing in Premier League, like Mudryk, Zinchenko, or Mykolenko. So do you have some contacts before the game? No, not me personally. Those players I don't know, but I know a few of the other teammates who play for their clubs. I've spoken to them and obviously are good friends with them. So look, we played them at Wembley, and it was a really tough game, and for some of the boys playing against familiar faces was maybe a bit unusual, but from our point of view, it's about just trying to get another good result, and yeah, whether we have friends on the pitch or no friends, we have a job to do, and that's what we're trying to do tomorrow night. Thank you very much. Питання до Гаррі з приводу того, що чи спілкувався він з українськими гравцями, Зінченком, Мудриком, Миколенком, які грають в прем'єр-лізі, щодо ситуації в Україні, щодо того, що вони вже там 3-й рік поспіль грають поза своєю рідною країною. І Гаррі сказав, що він особисто перерахованих гравців не знає, але він знає хлопців, які з ними контактують, які з ними спілкувалися, і, звичайно, він уявляє, в якій ситуації зараз знаходиться Україна, але Англія вже грала дуже емоційну гру на Вемблі в березні, і це теж було, і він очікує, що завтра так само буде емоційна гра, але все ж таки їх робота грати в футбол, і вони будуть грати в футбол, тому що друзі – це друзі поза полем, а на полі – це суперники, і вони будуть грати проти України на повному. Okay, we have 2 more questions, starting here, then Alexa. Andrew Todos, Zoran Donsk. Question for Gareth.
back in 2000, you came up against Serhii Rebrov at Wembley in a game between England and Ukraine. I think the first ever one between the two countries. What do you remember about that game? And similarly, what can you say about your counterpart tomorrow, obviously new in the job? What have you learnt about him in this sort of early stages? Yeah, the game, I think Andre played as well. So one of the best pair of forwards in Europe at the time. So tough night, but one that we played pretty well. So it was a game I enjoyed, testing myself against top players. In terms of his coaching, he's obviously had a few different roles, and you can see the change in the team from the game at Wembley, certainly, and good results in the matches in the summer. So I'm sure he's got huge respect from the players, having had the playing career he has, and tomorrow's an important game for both teams. Андрій, в якому році гра була? Підкажи. Питання щодо гри, яку Гарет грав проти України, будучи гравцем, який 2000-й? У 2000 році, і які в нього згадки про той матч, і порівнюючи от зараз команду, які очікування від завтрашньої вже гри. І він говорить, що да, тоді за Україну грав Андрій Шевченко, один з найкращих форвардів того часу. Звичайно, це було дуже важливо протестувати себе в грі проти такого рівня гравців, але це був доволі складний матч, і я його дуже гарно пам'ятаю. Що стосується завтрашньої гри, то ми будемо грати в свою гру і будемо показувати свій результат. Okay, last question. Just one for Gareth, please. Bukayo Saka won England Men's Player of the Year for the second year in a row. Just wondering if you could speak about his growth as a player from the one who broke into the team in Euro 2020 to now, and probably being one of the most important players in the team. Well, even from the start, he's shown amazing maturity with us. He's a fabulous character to work with, completely reliable player, with the ball, without the ball, dangerous. Probably the biggest improvement in the last couple of years has been the number of goals he's finishing, as off his left, off his right. So yeah, he deserves every credit he gets. He's very popular with the whole group and with all of the staff. Питання щодо Букайо Сака, який став найкращим гравцем Англії вже другий рік поспіль. Як ви бачите його ріст порівняно з Євро 2020 і от уже до сьогоднішнього дня? Ігор теж каже, що він з нами дуже виріс, ми це бачимо прямо на очах. Він дуже покращив свої технічні якості, свою фізику. Він дуже надійний гравець, як з м'ячем, так і без м'яча. Ми завжди на нього розраховуємо, і так само ви можете бачити, наскільки він покращив свою здатність забивати голи, тому що як за клуб, так і за збірну. І для нас це неймовірний молодий гравець, який разом з нами росте і розвивається. Okay, thank you very much. Have a good evening. Thank you. Okay. Go. No.